Basi karibu tukudondolee uhondo wa darubini kikamilifu, na kumbuka pale mwishoni nitakuwa nakuletea utafiti. Naitwa Boni Musambi. Nami mtazamaji naitwa Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Anwangeshi. Tukianza ni kwa kusikilizwa kwa kesi ya rufaa ya mswada wa marekebisho ya katiba BBI kulianza katika mahakama ya juu hivi leo, huku Mwanasheria Mkuu Kihara akiitaka mahakama hiyo kutupilia mbali maamuzi ya mahakama ya rufaa na mahakama ya juu kwamba kesi zinaweza kufunguliwa dhidi ya rais aliye madarakani. Kihara pia anataka mahakama hiyo ikiri kwamba rais anaweza kuanzisha mpango wa marekebisho ya katiba, kwani kumnyima fursa hiyo ni sawa na kukiuka haki yake ya kikatiba. Siku ya kwanza ya kusikizwa kwa rufaa ya mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2021 katika mahakama ya juu ilianza kwa uamuzi wa jopo la majaji 7 wakiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Pande zote ziliruhusiwa kuwa na dakika 15 zaidi, huku wale walio tayari kupeana muda wao wakiruhusiwa pia kufanya hivyo. Mwanasheria mkuu wa serikali ambaye alikuwa wa kwanza kukata rufaa anaitaka mahakama hiyo ya juu kufafanua iwapo swala la muundo wa msingi linatumika katika katiba ya nchi hii. Akiwakilishwa na wakili mkuu Ken Ogeto, mwanasheria mkuu anasema majaji hawakuafikiana kuhusu swala la muundo wa kimsingi na iwapo unatumika hapa nchini. Even if the basic structure doctrine was applicable in Kenya, which we dispute, the absence of clarity on what the basic structure is would create much legal and constitutional difficulty. This is a matter that we humbly urge this court to clarify with finality. It now falls upon you as the final court, and the court granted this power to reconcile these contradictions and come up with a very clear position whether there is any limitation to amendment power as granted under the Constitution. Waliungwa mkono na watu kadhaa wanaowakilisha afisi ya mpango wa marekebisho ya katiba, bunge la kitaifa na lile la seneti, miongoni mwa makundi mengine. And the words I would use to describe the basic structure doctrine is that it is a very unruly horse, and once you get astride, you will never know where it is going to carry you. Throughout every place where this doctrine has been employed, nobody has been able to agree on what universally can be determined to be basic structure and what is being protected. And Samuel Johnson convinced those with whom he was having an argument that if you want to prove that a stone exists, just kick it. Don't involve yourself in an argument whether the stone exists or not. So in this, the question that is before the court is as to whether the impugned provisions of the Constitution are amendable or not amendable. Justice must not only be done, but must be seen to be done, and the courts of law ought not to interpret and apply the law in a manner that would lead to a predetermined outcome. Kuhusu iwapo rais anaweza kuanzisha mpango wa marekebisho ya katiba, mwanasheria mkuu anasema kuwa vipengee vya katiba havibagui raia binafsi ambaye ni pamoja na rais. If you look at Article 24, which is the only one that deals with the limitation of rights, it says a right or fundamental freedom in the Bill of Rights shall not be limited except by law, which means there would be a law that then limits the president's rights, because there is no dispute that the president has the right to vote. Why would we take his political rights to participate in a political cause? Kuhusu kinga ya rais dhidi ya kushtakiwa mahakamani, mwanasheria mkuu anapinga uamuzi wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu ikitaka rais alindwe dhidi ya mashtaka hayo wakati anapotekeleza majukumu yake kikatiba. Walalamishi pia walisema kuwa kumshtaki rais ni sawa na kuhatarisha usalama wa taifa, kwani kunaweza kutumiwa na maadui kwa njia mbaya. Imagine a situation where the president has to defend himself and there is an application that is made for discovery as to why he made the decision that he made, or for the purposes of defending himself, he has to disclose the basis on which he made the decision that he did, whether right or wrong. My Lord, there are many people, enemies of this country, that would be very happy to receive information as to how the president makes his decision and who gives him that information.
that would be inimical to the interest of this country. And it is for that reason that the immunity provisions in Article 143(2) are given. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inapinga uamuzi wa Mahakama ya Rufaa na Mahakama Kuu kuhusu ukiukaji wa katiba na maamuzi kuhusiana na mamlaka na akidi yake. Sana Nairobi, Darubini.